Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you? I'm fine. I'm Mrs. Sumarsi. I will explain about greeting and life taking. What is the meaning greeting and life taking? Ya, greeting dan life taking artinya adalah ucapan salam dan ucapan selamat berpisah atau selamat tinggal. When we use greeting and life taking, kapan kita menggunakan greeting dan life taking? Ya. Coba kita ulas dulu tentang kompetensi dasar dalam mempelajari greeting and life taking. Memahami fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan pada ungkapan sapaan, berpamitan, ucapan terima kasih dan permintaan maaf serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, let's we learn about greeting and life taking. On the first time, what do you do first when you meet someone? Jadi untuk pertama kalinya apa yang kamu ucapkan ketika kamu bertemu seseorang? Yes, we greet that person. Jadi saya mengucapkan salam pada orang tersebut. Ya. You can greet, you say for example good morning, good afternoon, good evening. Ya, jadi kalau mengucapkan salam bisa menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut. The next, do you know how to greet someone? Tahukah kamu bagaimana mengucapkan salam pada seseorang? Let's take a look at this expression. Kita perhatikan pada ungkapan berikut. Ya. Greeting and response. Ya, informal greeting and response. Ini digunakan saat tidak resmi. Ya, for example, you meet your friend, ya, you meet your sister or brother. For example, greeting, hi, responnya, hi. Hello, hello. How are you? I'm fine. How is life? Fine, thanks. How is everything? Very well, thank you. How are you doing? Great. I'm okay, not so bad. Ya. Jadi ini suatu greeting dan responnya. Ya, jadi kalau ada orang mengungkapkan salam, kamu harus menjawab. Ya. The next, greeting and response. Ada pada informal greeting and responnya. How are you? I'm fine, thank you. I'm very well, thank you. How do you do? How do you do? Nah, ini ada catatan. When you use how do you do? How do you do as you said when you greet a person at first time meeting. Jadi biasanya ini digunakan untuk orang yang pertama kita ketemu. Jadi sebelum kenal sebelumnya kita menggunakan how do you do, ya. Dan the responses is how do you do. Ya. Oke. Yes, I will continue the next. Kalau tadi sudah mengenai greeting and response, now we will learn about life taking. Life taking itu berpisah, ya. Ya, for example, when you will back home from school, you can say goodbye to your friend, to your teacher. Ya, goodbye, bye bye, bye, see you later, see you. Ya, bisa selamat tinggal. Ya, see you later, sampai jumpa. See you, sampai jumpa. Ya. The next, there are many notes for you. Good morning digunakan dari jam 00
The mean at midnight, pada tengah malam, until at 12 atau jam 12 siang. Ya. Kemudian good day or good noon diucapkan jam 12 siang. Good afternoon digunakan setelah jam 12 siang sampai jam 18. Atau bisa juga good evening dipakai dari jam 18 sampai jam 24. Good night digunakan untuk mengucapkan selamat berpisah atau selamat tidur. Ya. Oke, the next PM, the meaning is post meridian. Itu digunakan menerangkan dari jam 12 siang sampai nanti jam 24 malam. Ya. Jadi misalnya kamu makan siang atau lunch, ya, itu digunakan adalah PM, ya. Kemudian IM itu antemeridian dari jam 24 sampai jam 12 siang. For example, I go to school at 6 AM. Misalnya kamu pergi ke sekolah jam 6 pagi, itu antemeridian. Kalau di Indonesia biasanya menggunakan jam sistem 24 jam, sedangkan di Inggris, Amerika menggunakan sistem 12 jam dengan menggunakan IM dan PM untuk membedakan malam dan siang. Oke? As the next, we will learn about greeting and leave taking in a dialogue. For example, dialogue 1. The dialogue between teacher and student. Good morning, students. Good morning, sir. How are you today? We are fine. And you? Fine too. Ya. Jadi ini when we first the teacher or when we first the students? Of course in the morning. Jadi kita bertemunya pada pagi hari. Ya. When we beginning at the class. Ya. Jadi selamat pagi. Kamu juga harus menjawab selamat pagi. How are you? Apa kabarmu? Saya baik juga. Yes. The next, I will continue for dialogue 2. Ya. Jadi kalau dialogue 1 itu tentang greeting, dialogue 2 about leave taking. The dialogue between Al-Musta and Umi. Hey Umi. Hello Mus. How are you doing? Pretty well. By the way, where are you going, Mus? I'm going to Bandar swimming pool. Will you join? Oh, I'm sorry. I must help my mom at the market. It's okay, Umi. See you next time, Umi. See you. Have a nice day. Yeah. The next, for dialogue 2 is about leave taking. Yeah. Please you find the expression of leave taking. Yeah. See you next time. Okay, that's good. See you next time, Umi. See you. Ya, jadi sampai jumpa besok. Sampai jumpa lagi. Ya. We can conclude. Ya. There are two expression, that is greeting and leave taking. Ya. Greeting itu salam, leave taking itu adalah ucapan selamat berpisah. Okay? I think enough. See you again the next. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.